अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ से मुतालिक होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए पहले भी आपको आगाह करते आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने किस तरह से सैलाब मुतासिरीन का मुकदमा इस कॉन्फ्रेंस में पेश किया और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अवाम का दर्द महसूस करते हुए कितनी इमदाद का वादा किया है, आज हमने एक तफसीली राउंड अप इस हवाले से तैयार किया है। प्रोग्राम के आगाज़ में ये राउंड अप आपको दिखाने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आला सतही वफ़द के हमरा 9 जनवरी को जनीवा में मुनक्किद होने वाली लचकदार पाकिस्तान आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर की। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मुतअद्दिद डोनर्स इदारों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अरबों डॉलर की इमदाद के ऐलानात किए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मैं इस मौके पर कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, मैं बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के साथ साथ वुज़रा और दीगर शराकतदारों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ शामिल हुए। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता साल मुआशी नुकसानात का तखमीना 30 अरब डॉलर लगाया गया था, जो पाकिस्तान की GDP के 8% से ज़्यादा है, जो पाकिस्तान के 90 लाख अफराद को इंतहाई गुर्बत में धकेल रहा है। ये हमारे लिए बहाली का बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आलमी बिरादरी की हिमायत और यकजहती के इजहार को पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेगी। Ladies and gentlemen, we are at a turning point of history. Events are moving faster than we can imagine. And it is not only a question of how to survive, but it's a question how to maintain our bodies. It's a question how to maintain our dignity and honor by moving forward with a sense of purpose and a sense of achievement. Secretary General, as you have just mentioned, the Foreign Minister, you so aptly described, at that time, at the heart of the perfect storm of problems lies this prolonged exposure to a monsoon on steroids. In a matter of 2 months, the ground beneath us was literally, physically taken away. The tsunami, the most devastating floods, affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children, and dislocated 8 million people. More than 8,000 kilometers of roads were washed away. Education was disrupted for 2.6 million students, including 1 million girls. One can go on about the records broken by this disaster, but truly speaking, we are racing against time. We are very grateful to the generous support extended to my country by the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the IMF, the AIIB, and the European Union, as well as many friendly countries around the globe. However, relief work is yet not over, especially in parts of Sindh and Balochistan. Our young and able Foreign Minister belongs to the province of Sindh, where the flood water still needs to be drained to reclaim the agricultural land, to grow food, to build homes, reconstruct infrastructure, and rehabilitate institutions and services. Excellencies, you will appreciate that we need to give 33 million people
who are deeply affected by the floods their future back. Their families must stand on their feet and they must come back in life and earn their livelihood. Today's convening is an attempt to give my people another chance at getting back on their feet. Last October, in collaboration with our development partners, we prepared a post-disaster needs assessment, PDNA, that calculated the total destruction and economic losses from the floods to exceed $30 billion, which is 8% of Pakistan's GDP. Ladies and gentlemen, what I'm asking of you is more than a rebooting of your compassion for humanitarian relief needs. Today, I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. I am asking for a sustained international support plan to meet this daunting challenge. I am asking for a new lifeline for people who need to power our economy and re-enter the 21st century with a future that is protected for such extreme risks to human security. Together, we have to rebuild their lives and their dreams. Your solidarity and long-term support to the people of Pakistan at this very critical juncture will make the difference between staying unprepared or facing the future with renewed hope and aspirations. In the end, I thank you once again for your support in this conference today. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान के बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान को 3 साल की मुद्दत में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की मदद दरकार होगी। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, कॉन्फ्रेंस के जरिए कैश ट्रांसफ़र और दीगर तरीक़ों से मदद की जा सकती है। उन्होंने कहा, सैलाब से होने वाली तबाही का खुद जाकर मुशाहिदा किया। तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में हर 7 अफराद में से एक शख्स सैलाब से मुतासिर हुआ है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने वाले ममालिक का मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम आलमी बिरादरी से मुखलिसाना और मुस्तकिल ताउन के अज़्म की तवक्को करते हैं। This is the greatest climate disaster in our country's history. Our monster monsoon started in June and kept going into July to the end of August. When the rains finally stopped, a 100-kilometer lake formed in the middle of our country. 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Of the 33 million people, 16 million were children, 600,000 pregnant women. And 5 months on, many areas of Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations, and we are looking forward to our reconstruction and rehabilitation. We welcome you all here at this unique conference for a resilient Pakistan, where the international community has come together in solidarity to stand beside a country that faced an epic natural disaster. Pakistan, once again, expresses its gratitude to the community of nations for the emergency assistance extended to our people. We highly appreciate the United Nations General Assembly's call for the convening of this conference. The magnitude of the damage Pakistan has suffered is monumental. While we remain steadfast in responding to the emergency needs of the affected population and the urgency of restoring their lives and livelihoods, we are according high priority to the resilient recovery and reconstruction of the affected infrastructure.
फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, पेरिस मालियाती इदारों के साथ बातचीत में पाकिस्तान की हिमायत के लिए तैयार है, क्योंकि मुल्क को हालिया सैलाब से बहुत नुकसानात का सामना है। Esteem and respect of the French people has been won by the people and government of Pakistan when they were mobilized with great strength and courage after they saw and suffered the direct impact of climate change. I'd like to hail the World Bank, the UNDP, the United Nations, the Asian Bank for Development, and the 4RF, a high-quality matrix, a framework for deploying efforts for recovery with assistance from the international community in Pakistan. Secretary General, Prime Minister, you have laid out very clearly the impact of these floods on the population, infrastructure, on the economy, on homes, and the need that we see to help rebuild and handle the consequences on an international level. It is urgent. And it has been urgent since the first day. France has sent equipment and personnel to help people affected on the ground. 40 million euros was mobilized by the United Nations. A dozen. Finally, there is the goal to draw all of the necessary conclusions from what has happened and to accompany the authorities in Pakistan to conduct appropriate reforms and to ensure that that recovery and reconstruction is compliant with international financing systems. We saw a few weeks ago in Sharm el-Sheikh, and I'd like to say again, that we support the Bridgetown agenda in France. We discuss this with the Prime Minister of Barbados, and we would like to provide support to Pakistan in the short term in its negotiations with the financial institutions, the multilateral bodies, but more broadly also for Pakistan and for all countries in similar situations beyond the funds that were decided on loss and damage in Sharm el-Sheikh. तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने अपने वीडियो खिताब में कहा, पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा और हम मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं पुरउम्मीद हूँ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को सैलाबी तबाही से बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान को ऐसे मौके पर तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा जब वो पहले से ही रूस यूक्रेन जंग, तवानाई के बहरान, बढ़ती महंगाई और फैलती गुर्बत जैसे आलमी मसाइल से निपटने की कोशिश कर रहा था। Ladies and gentlemen, while Pakistan was facing the challenges caused by global adverse developments like Russian-Ukraine war, energy crisis, rising inflation and hiking poverty, Pakistan faced the catastrophe of unprecedented floods in the recent history. Allow me to reiterate the widespread damages caused by the floods in Pakistan. Last year, the heavy monsoon rains, 6 times of the average of the past 30 years, caused huge flooding and devastation, especially in the provinces of Sindh and Balochistan. The damages were extensive, with 33 million people affected, over 1,700 lives lost, 13,000 injuries, millions of women and children becoming vulnerable. Climate change has led to devastating spillover impacts on Pakistan. This is a major exogenous shock representing a global public externality. Pakistan contributes less than 1% of greenhouse gas emissions, but yet it has found itself at the center of climate change-induced devastation in the form of catastrophe of the floods last year. Concerns about food security are paramount. Social stability is also a concern amid high energy prices, inflation, and macroeconomic policies. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to make it clear that Pakistan remains committed to its international obligations and is on track regarding our macroeconomic fiscal reform agenda, which focuses on increasing our revenues, increasing spending on social sector programs, decreasing expenditure wherever we can moderate, and creating
thereby more fiscal space for the reconstruction rehabilitation phase, which we have to undertake in the next 3 years. वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में सैलाब की बहाली पर आने वाले अखराजात इस साल जून में $3 अरब से तजावुज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, $16.3 अरब में से पाकिस्तान हुकूमत 50% अपने वसाइल से खर्च करेगी। As one of the most vulnerable countries to climate disasters, we face range of disasters that we experienced during 2022, starting with very high temperatures, forest fires, droughts, culminating into unprecedented floods within a short span of 4 months. Pakistan's disasters like torrential floods, glacial lake outburst flood, and just to mention that Pakistan has the highest snow after North Pole and South Pole in its northern areas, which is at the danger of melting and causing glacial lake outburst floodings. We face droughts, heat waves, earthquakes, and during this year, as I said, we have experienced almost all of them. The heat wave of 2022 was the hottest in 61 years. So I can safely say that Pakistan is in the eye of climate change storm. Disasters return period average has become shorter from 56 years in 1929 to only 5 to 6 years in 2005. So that shows that the frequency of disasters is increasing at a rapid pace. वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हालिया सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। बहाली और तामीर नौ का काम बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए आलमी बिरादरी का ताउन बहुत अहम है। Ladies and gentlemen, is a new tidal wave of disasters that are besetting the world, and we need to be very clear. They will not go away by themselves, and they will not. Countries who are facing such front lines, the ground zero, as I called it, of climate stress, will not recover on their own. There is no default setting to nature or to human recovery at this scale. You saw the water as it ripped through Pakistan, 1/3 of Pakistan, the magnitude and velocity it was pulling out huge bridges, built back better, like toothpicks in its fury. So building back better is going to be harder than we planned for and harder than we imagined. Now, this is not about ascribing responsibility, or this is about burden sharing. We are seeking to build that coalition of the willing to do what the Prime Minister very succinctly stated, to kickstart a strategic reset in how societies think about resilience and sustainability, in how societies work across borders as nation states and people, to create new islands of resilience that grow to become a planet that we can be confident to inhabit for the future without risk. वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि वजारत इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। Excellencies, our bilateral, multilateral partners have been most forthcoming in their response to Pakistan's call for help. The solid collaboration with our development partners brought forth immediate assistance in various forms, provided relief for millions of the stranded Pakistanis, for which we are grateful. The assistance included cash transfers for the flood-affected people who had lost everything: food, medicine, shelter, clean drinking water, etc. Our development partners have always helped Pakistan during the different calamities faced, including the many devastating earthquakes and floods in the past. Although I would have preferred to have thanked each development partner for having supported us during the difficult times, yet that would have taken a lot of the allocated time.
The Ministry of Economic Affairs, being the government's main arm for coordinating international assistance, continues to fulfill its role monitoring, supervising the inflow of aid. It is pertinent to mention that Prime Minister of Pakistan has given directions for vigorous scrutiny and monitoring, ensuring complete transparency in the utilization of the valuable assistance provided by our development partners. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने और उनकी बहाली के लिए हुकूमत ने दोस्त ममालिक के ताउन से इक़दामात किए हैं। ताहम चैलेंज इतना बड़ा है कि हम अकेले इससे नबुर्द आज़मा नहीं हो सकते। हुकूमत ने बहाली और तामीर नौ के लिए फाइनेंसिंग मैकेनिज्म तैयार किया है। Ever since 10th of September last year, when Pakistan was hit by the most ferocious and devastating floods, I met my friend for the first time when he was very kind to visit Pakistan, and we were together in the camps where affected people were spending their days and nights under sultry weather, atrocious sun, and all kind of infections flying all over. Undaunted by the sultry weather, Secretary General was mixing up with mothers and children, knowing after their welfare, and UNICEF had also established a makeshift school for children. And I tell you very frankly that he was sweating, but he was not stopping, shaking hands, hugging children. And believe me, he won the hearts and souls of millions of Pakistanis. Of course, today, hefty amounts have been announced, ranging from 300 million euros to $100 million and $80 million, and so on and so forth. Islamic Development Bank has announced a figure of $4.2 billion, which is one of the largest contributions so far during the progress of this conference. I want to say without any fear of contradiction that we look forward to working very closely with our great friend. सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की मालियाती वसाइल तक रसाई मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा, हमें फ़र्ज का ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए जिससे तरक्की पजीर ममालिक पायदार तरक्की का हुसूल मुमकिन बना सकें। I think that justice will start to be made today here in this conference. Now, this is a conference with lots of numbers and figures and statistics, but when I look at the challenge, what I see are faces, human faces. I hear stories like the ones I heard when I visited Pakistan in September. Stories of lost lives, lost jobs, lost crops, lost homes, lost communities. And stories of sacrifice, generosity, and solidarity. Now, this conference is focused on resilience. And I've seen resilience time and time again from the women and men of Pakistan. From enduring the scourge of natural disasters and terrorism, to Pakistan's long and proud history of welcoming, protecting, and supporting millions of Afghan refugees currently living in Pakistan. But that spirit of generosity and resilience needs to be matched with support for resilience from the global community. And it needs to happen in three fundamental ways. First, with massive investment, supporting Pakistan to rebuild homes, buildings, and infrastructure, to jumpstart jobs and agriculture, and ensure access to technology and knowledge to help withstand future disasters. And I hope this conference will be the beginning of this massive investment. Absolutely. Second, with revolutionary action on finance. In addition to natural disasters, Pakistan is also a victim
of the man-made disaster of a morally bankrupt global financial system. A system that denies middle-income countries debt relief and concessional financing to invest in resilience and recovery, and that must change. I renew my call to global leaders and multilateral development banks to join forces and develop creative ways for developing countries to access debt relief and concessional financing when they need it most. And third, resilience requires meaningful climate action now. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैदौफ बख्तियारोव, बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एड्रियो मिचेल, यूएसएड की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इज़ाबेल कोलमैन और चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लुआ चाओहुई ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्विट्ज़रलैंड के फेडरल कौंसलर और खारजा उमूर के फेडरल डिपार्टमेंट के सरबराह इग्नाजियो कैसिस ने भी मुलाकात की, जिसमें सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हुए। बिल्कुल जी, जेनेवा में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभी आपको बताऊं कि अक़वाम आलम ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है और इस कॉन्फ्रेंस की जो कामयाबी है नाजरीन, उसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी टीम के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए $9.7 अरब से इमदाद के ऐलान को वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त व वक़ार पर एतमाद का इजहार करार दिया। उन्होंने यकीन भी दिलाया कि एक एक पाई शफाफियत के साथ आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होगी। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का किरदार नहायत अहम रहा है, क्योंकि वो हर सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ बने। वज़ीर आज़म ने इमदाद पर एंटोनियो गुतेरेस समेत दोस्त मुल्कों और मालियाती इदारों का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को करोड़ों आवाम की दुआओं और टीम पाकिस्तान की मेहनत का नतीजा करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में हमें तवक्को से ज्यादा रिस्पांस मिला। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। रकूम का जो ऐलान हुआ, कुल मिला के $9.7 अरब उसकी अमाउंट बनती है। ये है पाकिस्तानी कौम की इज्जत और तौकीर और एतमाद का इजहार, जो कि अक़वाम आलम ने जनीवा में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम पर किया। मैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने एक पाकिस्तानी की तरह अपनी आवाज़ उठाई पाकिस्तान के अवाम के लिए, और ये उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस कौमी यकजहती की अलामत थी। हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरुए कार लाकर सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली व तामीर नौ को कामयाबी का नमूना बनाएंगे। आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। एक एक पाई जो है वो अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी खिदमत में निछावर की जाएगी। तकसीम दर तकसीम कौम में कर दी गई है, और जो जहर घोला गया है उसके बावजूद पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर जनीवा में वफाक नहीं, सूबे सब मौजूद थे। वहाँ पर कौमी यगानगत, कौमी यकजहती और भाईचारे की एक पैगाम गया पूरी दुनिया को। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये कोलिशन हुकूमत है। उसके ऊपर अवाम ने एतमाद किया और दुनिया ने एतमाद किया। दोस्त मुल्कों, तरक्याती शराकतदारों और आलमी मालियाती इदारों की तरफ से इमदाद की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सेफ डिपॉजिट $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने और पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। हम अपने बरादर ममालिक का दिल की अथाह गहराई से शुक्रगुजार हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़े डोनर जो बायलैटरल वो सऊदी अरब है। $1 अरब का उन्होंने ऐलान किया। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में जरूरत के मुताबिक गंदम मौजूद है। हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च करके बर वक्त गंदम दरामद भी की है। सूबों की ये जिम्मेदारी है कि वो आटा मिलों को गंदम रिलीज करें। गंदम के ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक पूरी तरह मौजूद हैं। सूबों ने मिलों को रिलीज करनी है, गंदम वफाक ने नहीं।
اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وافر گندم ہونے کے باوجود اگر صوبے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور بعض ملیں اگر اس میں شامل ہیں میل پریکٹسز میں، تو اس کا جواب آپ صوبوں سے لیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ صوبوں کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے مطابق بحالی و تعمیر نو کے فنڈز میں حصہ ملے گا۔ ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ ہمایوں سے بہت شکریہ۔ اس سے پہلے بھی جنیوا کانفرنس کے حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہے، لیکن آج خاص طور پر آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے، ان کی ٹیم کی جانب سے، اس میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان تنہا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ سفارتی طور پر بھی جو عالمی برادری ہے اس کے تعلقات بھی مضبوط ہیں، اور اگر پاکستان کبھی کچھ اس طرح کی سچویشن میں گھرتا ہے جیسے ابھی سیلاب کی صورت میں ہم نے دیکھا، تو عالمی برادری اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ میسج بہت واضح ہے اب بہت سارے ممالک کے اوپر۔ اس روز بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، لیکن آج میں چاہوں گی کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب کس جگہ پر کھڑا ہے، اس پہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا آپ کامنٹ کیجیے گا۔ جی تھینک یو اسما۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال کے اندر سے ایک اور بہت اہم سوال، اور پھر اس سوال کا جواب جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ آتی ہے، وہ یہ ہے دنیا شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی جو اس مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر ذکر کیا کہ وہ آئسولیشن کا جو ایک ابہام پیدا کیا گیا تھا وہ نہیں ہے، لیکن آج جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف نے گفتگو کی، اور پھر اس سے پہلے جو کل جنیوا کانفرنس ہوئی، اور اس میں اس کا اگر میں آپ کو مجھے صرف 10-15 سیکنڈ دیں، کوپ 27 کے اندر پاکستان کی جو کاوشیں تھیں، G77 پلس چائنا کا جو گروپ ہے جو کہ گلوبل ڈیولپنگ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس نے جو سب سے بڑی کوشش کی اس میں یہ تھا کہ پہلے کوپ 27 کے ایجنڈے کے اندر لاسز اینڈ ڈیمیجز کو شامل کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک کنسنسس ایگریمنٹ کرنا تاکہ یہ آئندہ آنے والی جو بھی کلائمیٹ چینج کے یا ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں اس کے اندر اس کو شامل کرنا۔ تو یہ وہ پہلی سکسیس تھی جو ہم نے شرم الشیخ میں کی۔ اس کے بعد جنیوا کی کانفرنس اس کی اگلی کڑی تھی۔ تو یہ نہ صرف پاکستان کی سفارتی سکسیس تھی، بلکہ یہ ایک اتنا بڑا پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ اس نے G77 پلس چائنا کے اندر جو موقف سٹارٹ کیا تھا، جو کہ 30 سال سے ڈیولپنگ کنٹریز کا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ہمارے نقصانات بہت ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں کلائمیٹ جسٹس دیا جائے۔ تو یہ کلائمیٹ جسٹس کی پہلی کانفرنس تھی جس میں پاکستان نے اپنا کیس بلڈ کیا اور بتایا کہ اتنا بڑا ہمیں نقصان ہوا، اور اس نقصان کے اندر 40 سے زیادہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ منسٹرز، کلائمیٹ کے جو منسٹرز تھے، ان کے فارن منسٹری کے تھے، یا جو ان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے یا ٹریڈ کے منسٹرز تھے، انہوں نے شرکت کی۔ انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز نے کی، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کی، اور پرائیویٹ ڈونرز نے کی، اور اس میں جو ہے تقریباً 9-9.5 بلین ابھی تک، اور آگے بھی امید ہے کہ اور لوگ اس کے اوپر، اور ملک اور بائیلیٹرل آرگنائزیشن، ڈونر آرگنائزیشن، پرائیویٹ ڈونرز اس کا حصہ بنیں گے۔ اور وہ جو پاکستان کی کوپ 27 کی کوششیں تھیں گلوبل ساؤتھ کے لیے اور اپنے کیس کے لیے جو کہ ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب ہمارے اوپر آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے نا دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بالکل آئسولیٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان گلوبل ساؤتھ کا وکیل بن کے دنیا کے سامنے ابھرا ہے، اور اپنے کیس کے ذریعے اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی ایسا ملک جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی کیٹیگری میں آتا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے آلریڈی ایک میکانزم بنا دیا ہے، جو کہ یہ جو کانفرنس تھی اور جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ جو تھے اینٹونیو گونتریس جو ہے ان کی وساطت سے جو ہم نے یہ شروع کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سکسیس نہیں ہے، یہ پوری ڈیولپنگ کنٹریز کی سکسیس ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان آئسولیٹ نہیں ہے، اور گلوبل ساؤتھ کی ذمہ داری اب ہم نے لے لی ہے، اور ہم نے نہیں لی لیکن ایز سمبولکلی میں جس کی بات کر رہا ہوں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر اس قسم کا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم نے ایک میکانزم مہیا کر دی ہے۔ تو دس از میرا خیال ہے ڈیزاسٹرز کے لیے ہم نے میکنزم فراہم کر دیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یہ جو امداد ہمیں ملی ہے، ملنے والی ہے، مل رہی ہوگی جلد، یہ حقداروں تک کیسے پہنچائی جائے گی، اس کے لیے کیا میکنزم ہمارے پاس موجود ہے ہمایوں صاحب؟ اسما یہ ایک بہت بڑا کمپریہنسو میکنزم ہے۔ جب یو این سیکرٹری جنرل اور پرائم منسٹر کی اسپیچ ہو رہی تھی جنیوا کانفرنس کے اندر، تو اس میں کسی صحافی کے سوال کے جواب میں
انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اور ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا معاملہ بن گیا جس میں ایک شک و شبہات کی جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، تو پرائم منسٹر نے واضح کر دیا کہ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے آڈٹ ہوگا اس پوری جو رقم جو ہے پلیجز کیے گئے ہیں یہ ڈونرز کی طرف سے. اور دوسرا یہ ہے، اس کو یہ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں سے جو بھی رقم ملی تھی وہ فوری طور پہ پاکستان کے کسی وزیر یا سفیر کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. ایک بڑا کمپریہنسو میکنزم ہوگا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس میں UN سب سے بڑا ادارہ ہے، جس میں اس کی 15 20 یا 25 کے قریب آرگنائزیشن ہوں گی جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، پھر بائیلیٹرل ادارے. اور پھر آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ اس جو ہمیں جو پلیجز کیے گئے ہیں اس میں دنیا کے تمام بڑے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کی طرف سے سب سے زیادہ، تقریباً 8 بلین سے زیادہ، جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، سعودی ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے. تو ان کے بڑے اپنے میکنزم ہوتے ہیں. وہ آپ کو پیسے کیش نہیں دیتے، وہ آپ سے ایگریمنٹس، آپ سے پروجیکٹس اور بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پورا انٹرنیشنلی ریکگنائز میکنزم ہوتا ہے. تو یہ جو ابہام پیدا کر دیا گیا تھا اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کی طرف سے کہ یہ جو پیسے ملیں گے، تو یہ اٹ واز ویری انفارچونیٹ. لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں مل گیا. ادارے، انٹرنیشنل ادارے آپ کو ایسے پیسے نہیں دیتے. وہ ان کا ایک پورا اپنا ون پارٹی نہیں، تھرڈ پارٹی میکنزم، اور اس کے علاوہ بہت بڑے انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتے ہیں جس کے تھرو وہ پیسے ہوتے ہیں، اس کا پورا آڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے مستحقین جو ہیں ان تک امداد پہنچائی جائے گی؟ کچھ بات آپ نے کی ہے، کچھ مزید ڈیٹیل میں جا کے کہ تعمیر نو کا یہ عمل کس طرح سے مکمل ہوگا، گھر بنا کر دیے جائیں گے، فصلیں جو تباہ ہو گئی ہیں وہاں کے لیے کیا سوچا گیا ہے، کیش میں یہ سپورٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں، سارے سوالات ہمارے بہت سارے ناظرین کے ذہنوں میں ہیں، اور اس پر بھی میں آؤں گی. ہمایوں صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی، درخواست کروں گی، آپ پلیز میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، آپ ویڈیو لنک پر رہیے گا. ابھی مجھے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ناظرین وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے. پہلے ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں، پھر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان پر مزید ہم رائے جانیں گے، مزید تجزیہ لیں گے ہمایوں خان صاحب سے. ایک آپ نے جو اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا سلسلہ ہے، جو ایک اتنا مونیومنٹل ٹاسک ہے، اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے. آپ نے پاکستان کے اندر میں جو ڈاکٹرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کے لیے اچھے نہیں سوچتے ہیں، اچھے نہیں چاہتے ہیں، آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. آئے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جہاں بھی ہو، ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو، انہوں نے آپ کے ساتھ دیا. مسئلے بہت زیادہ ہیں، متاثرین کا تعداد بہت زیادہ ہے. سندھ میں ایک بڑا سیویئر کولڈ کا ایک جو سپیل ہے وہ آ رہا ہے. اس کانٹیکس میں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی مدد پہنچا سکتے ہیں، آپ کی اس قسم کی ہیومینیٹیرین سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مدد کو آن گراؤنڈ بھی لے کر آئیں گے، اور ہمارا وعدہ ہے وہ لوگ جو متاثر تھے ان کا معاشی حالت اس دن سے بہتر ہو. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو 24ویں دنیا کی معیشت جو بن چکی تھی 2016 میں، جو 2030 میں دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا تھا جو ملک، اس کو 47 معیشت پہ لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم ادھر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر اعظم کی سربراہی میں سب، اور یہاں سے پیچھے سے ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو کمرشل بینک سے ہیں وہ اسٹیٹ حکومت لے رہی ہے. دیر از نتھنگ آف دیٹ سارٹ. الحمدللہ ہماری جو پوزیشن ہے، ایوری تھنگ از ٹوٹلی ورکڈ آؤٹ. ہر چیز کی جو پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ایوری تھنگ از ان آرڈر، نتھنگ ٹو وری. بالکل جی، وزیر اعظم کی کیا ایفرٹس رہی ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے. انتونیو گوتریس نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے اس پر بھی ہم ہمایوں خان صاحب کا تجزیہ سے پچھلے پروگرام میں بھی جان چکے ہیں. ہمایوں صاحب آپ مجھے اب ذرا یہ بتائیے گا، وزیر خزانہ ہوں، ہمارے وزیر خارجہ ہوں، ہماری وزیر اطلاعات ہوں، ان سب نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں، بہت زیادہ کام کیا ہے. وزیر خزانہ نے ظاہر ہے معیشت کے معاملات کو لے کر، وزیر خارجہ نے ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں، وہ پاکستان کو سپورٹ کریں اس معاملے میں، اس کو لے کر. اور وزیر اطلاعات نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے تھے معیشت کے بارے میں خبروں کو لے کر، ان کو کنٹرول کرنے میں بڑا زیادہ اہم کردار ادا کیا، اور پھر صحیح معلومات لوگوں تک پہنچانے میں کہ معیشت میں یہ بگاڑ پیدا کیوں ہوا ہے،
महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, महंगाई कंट्रोल किस तरह होगी, इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा का किरदार बहुत ज़्यादा नुमाया रहा है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी हम बात करें ज़रूर वज़ीर आज़म की जो टीम है, जिन शख्सियात के ख़ास तौर पर मैंने नाम लिए हैं, उनकी कारकर्दगी पर। आसमा, मेरा ख्याल है तमाम जो टीम पाकिस्तान का जिक्र किया, आज भी वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में, और जब वो जिनीवा में थे तब भी उन्होंने लव्स टीम पाकिस्तान का। और फिर एक्सक्यूज़ मी, और सबसे मज़े की बात है जो कल की उनकी स्पीच थी और ये मुख्तलिफ जो स्पीचेस थी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के मुख्तलिफ जो है नेगेटिव किरदार हैं, लेकिन आज जो है पूरा पाकिस्तान जिनेवा कॉन्फ्रेंस में है, जिसमें उनके केपी के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन थी। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम यहाँ पे टीम पाकिस्तान के तौर पे हैं। अब उसके बाद जो आपका दूसरा सवाल है उसमें हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इनके अगर रोल को देखा जाए एग्जाम्पलरी था। लेकिन जो सबसे बड़ा मज़े का जो रोल है, जो बहुत अंडरमाइन होता है, जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होती, वो थी हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, जिसने सारी चीज़ों को पूरी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया। सोशल मीडिया हो, ट्विटर अकाउंट्स हो, या हमारा जो बाकी जो रेगुलर मीडिया है, उसके ऊपर टीम पाकिस्तान की कोशिशों को जो है उन्होंने हर मौके पे सराहा और हर मौके पे इनंसिएट करके लोगों के सामने दिया। तो मेरा ख्याल है टीम पाकिस्तान को सलूट, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का रोल सबसे ज़्यादा अहम इसलिए था कि उन्होंने तमाम जो डेवलपमेंट थी उसको लम्हा ब लम्हा हर मौके पे हर जरिए से पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा, ताकि लोग खुद फैसला करें कि जो है एक मुल्क के अंदर जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन अपोजिशन की वजह से, अनफॉर्चुनेटली मैं अब उस पर बहस नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये ऐसा मौका नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक दौर के अंदर से गुजरा है जिसमें हमारी माशी सूरत हाल और हमारे क्लाइमेट और उसकी वजह से है, तो इसलिए उस चीज़ से कतई नज़र वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल जी, वज़ीर इत्तलात का कलीदी किरदार रहा है सारी सिचुएशन के अंदर, जिस तरह से मामलात को संभालती रही हैं और जो टीम पाकिस्तान की जानिब से एफर्ट्स होती रही हैं वज़ीर आज़म की सरबराही में, उसको लोगों के सामने रखती रही हैं इस कदर मुश्किल हालात में भी। और शेरी रहमान साहिबा को भी यकीनन बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि इतने सारे ममालिक को उन्होंने ये समझाया आलमी बरादरी को कि किस तरह से पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल का शिकार हुआ है, किन ममालिक की वजह से हुआ है, और पाकिस्तान के साथ किस तरह का सलूक किया जाना चाहिए। और बेहतरीन दूसरे ममालिक ने साथ दिया है पाकिस्तान का। कल मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा शुरू करने जा रहे हैं। कल के प्रोग्राम पर उस दौरे पर भी बात हो रही होगी। आज मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।